Okay, good afternoon, students. Am I audible? Yes, Good ma'am. afternoon. Okay, so let us start with the today's class. So in the last lecture, we started with the nested subqueries. So nested subqueries, it means that we are writing a query within a query. So query within a query, it means that here we are having outer query and inner query. Outer query can be anything, just like insert, update, delete, or select query. But when it comes to the inner query is always a select query. Select query contains select, from, and where. So here, along with this, the subqueries, so we also studied group by clause. Group by clause, it means that where we wanted to perform grouping operation based on some equivalence of the values, just like giving the analysis subject wise, department wise, or class wise, etc. So in such cases where we wanted to combine the results, there we can go for the group by clause. And if we wanted to apply condition on the group by or group, we can use a having clause. So having clause is used in order to apply a condition or predicate on the group. So before that also we studied aggregate functions. So there are total 5 aggregate functions are there in the SQL. That is average, mean, max, sum, and count. So average calculates the average of the given values. So aggregate functions, it means that these take number of inputs and returns a single value. So here always a output is based on the given aggregate function. So this is a mathematical aggregate function which returns the average value. Then minimum, that is indicated by the mean. So mean, this returns from the given set of the values what is the minimum value. Then max returns the maximum value from the given set. Sum, this is purely mathematical aggregate function which calculates or performs the summation of given values. And count, this is used in order to count the given set of collection, how many values are there. So here again we can differentiate between them by using distinct or all keywords. So distinct, wherever we wanted to count different set of the values without repetition, then we can use a distinct keyword also in the aggregate functions. So after aggregate functions, we studied group by clause and then having clause. Then after that, we started with the nested subqueries. So within the nested subqueries, first the possibility we have seen by having a inner query in the where clause. So where clause can contain a inner query. In order to have the inner query connection, inner query output used in the output, used in query. So we use in number of connectives, just like in, not in, then set comparisons are there also there by using sum and all keywords. So okay, so these keywords can be used wherever we are having set of values, and with the set of values we wanted to perform comparison with a single value. So here, given whether I wanted to compare with the sum of the elements or all of the elements, whether this condition should satisfy with the at least one or all. So here, for this purpose, we can use sum and all keywords. So this is the set comparison operators. So then we can go for testing the relations by using a exist keyword. So exist keyword returns true if the given the subquery contains at least a single tuple. समजा query मध्ये एक जरी value असेल, म्हणजे एक जरी record असेल, then it will return a true, saying that the given relation is not empty set, it is a valid set. If it is empty, then it returns false. So this is the major part of the nested subqueries. So then we can go for using a unique keyword also wherever we wanted to have check. We wanted to check whether unique value is there or not, and then we will move towards the next part, that is the subqueries in the from clause. So here, as I previously mentioned, that whenever we are trying about writing a subquery, so subquery can be part of anything. So here we are having a basic form of the query.
So in the basic form, we are having select, from, and where clause. So these are the three most widely used clauses, out of which from and select are compulsory clauses, and where onwards these are the optional clauses. So previous cases, whatever set membership or set comparisons operator we have seen, all these comes under where clause. Now we are talking about the from clause and inner query. So now whenever we are writing the query, so this is always taken as a, so we know that this from clause is used in order to hold a relations. Relations म्हणजे इथं टेबलची नाव इन्क्लूड केली जातात की ज्याच्यावर माझी क्वेरी बेस्ड आहे. So from clause list those tables which are there, which are I'm going to use into a query. So if I'm mentioning R1, then R2, it means that these are the existing relations in my database. Hey, existing tables आहेत. But here it loads a complete table. म्हणजे अशा केसेस मध्ये फ्रॉम क्लॉज काय करतं की कम्प्लीट टेबल माझा ऍज अ इनपुट म्हणून ऍज अ इनपुट म्हणून कम्प्लीट टेबल घेतं. But here it might happen that out of complete table, when it comes to the real life tables, okay, in the R1 relation I may have 11 columns. Okay, म्हणजे असं असू शकते की ज्यावेळेस मी खरोखर डेटा एखाद्या स्टुडंटचा डेटाबेस तयार करते और फॅकल्टी और एनिथिंग एल्स, आय कॅन हॅव मोर दॅन 3 or 4 कॉलम्स. म्हणजे असं नाही की माझ्याकडे फक्त जेवढे मी डेटाबेस मध्ये दाखवते तेवढेच माझ्याकडे कॉलम्स आहेत. नो, इट कॅन हॅव लार्ज रेंज ऑफ द कॉलम्स. So within that, out of 11 columns, I need only few. म्हणजे त्यातले खूप कमी columns मला लागतात. For example, ID of the student and the email ID, phone number, and student name. These are the 4 widely used columns whenever I am accessing a student database. म्हणजे हे widely used columns आहेत की जे माझ्या डेटाबेस मध्ये frequently use होतात. So it means that we can store these values into some another relation, then get those access. But consider this is a personal part of the information, and that's why whatever the remaining information is there, that may be also required. म्हणजे असं नाही की हा फ्रिक्वेंटली पार्ट लागतो म्हणून मी दुसऱ्या टेबल मध्ये स्टोअर केला आणि पुन्हा आहे ती इन्फॉर्मेशन उरलेली इन्फॉर्मेशन दुसरीकडे स्टोअर केली. सो इन ऑर्डर टू म्हणजे स्टुडंट डिटेल्स म्हणजे इथं पण माझे स्टुडंटचे पर्सनल डिटेल्स आहेत, इथं पण स्टुडंटचे पर्सनल डिटेल्स आहेत. मग मला हे इट मीन्स I cannot give 2 names to the same, म्हणजे 2 टेबलला मी सेम नाव देऊ शकत नाही. So it means I will go for a single table. But from that table, if there are some widely used columns frequently, then we can go for only selecting those columns into from clause. From clause मध्ये समजा मला माझी क्वेरी त्या 4 columns वर बेस्ड आहे. Out of 4, if I am interested in only 4 columns, my query is mostly based on these 4 columns. Then instead of loading the complete table, I will load only these 4 columns. Yes, on these 4 columns only I'm having the where clause. On these 4 columns only I'm listing attributes into the select clause. म्हणजे जेवढे जेवढे मला attributes लागतात ते सगळे ते 4 मध्ये येतात. So for this purpose we are writing query into the from clause, and for eliminating the remaining 7 columns and writing only the required 4 columns, we are writing query into the from clause. Let us see the theory. So SQL allows a subquery expression to be used in the from clause. The key concept applied here is that any select from where expression returns a relation as a result. Yes, we always know that select query output is always a relation, and therefore can be inserted into another select from where anywhere that relation can appear. म्हणजे जिथं जिथं माझ्या select from where, this is always a query. This म्हणजे या क्वेरीचं आउटपुट नेहमी एक रिलेशन असू शकतं, आणि जिथं जिथं माझं रिलेशन नेहमी येतं तिथे तिथं प्रत्येक ठिकाणी माझी ही क्वेरी येऊ शकते. सो नाव in this explanation we know that from clause contains a list of the relations. It means here also I can have a select query. So let us go for the examples.
So here, this is a query. So find the average instructor salaries of those departments where average salary is greater than 42,000. Okay. So this was the actually answer which we previously answered by using a having clause. We got the average salaries of departments and then checked whether the average salary is greater than 42,000. Okay. So instead of having this as a query, म्हणजे ती query आपण having clause मध्ये लिहिण्याऐवजी we can go for using into the sub queries into a from clause also. So here select department name. Okay, let me write this query into the notepad so that you can see clearly. So here this is my query. So here select department name and average salary. These are the attributes are there. So here this is my exactly from clause. Okay, select department name, average salary as the column name given as salary from instructor and group by department name. Okay. So here I wanted to group these department, these values as the department name. So, and whatever average salary is there, this column will be named as the average salary. So department name remains in the same way. So let us see what is the output of this query. So here is my output. Okay. So here we are checking. So let me explain this query. So this is my basic form of the query. Select from. So this is a part of the inner query and where clause. Okay. So my requirement is that I need to find out the average salaries of each department. Okay. So as per my requirement, so find average instructor salaries of those departments where the average salary is greater than 42,000. So here it means that first I need to find the average salaries of each department. Okay. For this purpose, we write a query. म्हणजे मला average salary find out करायची ती पण department wise. So let us write the basic form of the query. So these are the clauses by default. So we are having this order of the query right now as per the yesterday's explanation. So this is my requirement. Select from, where, order by, group by, and having. So here I need average instructor salaries. So salaries are available into instructor relations. So I will write an instructor relation. Okay. Now there is no any condition on the individual tuple. माझ्याकडे individual tuple ला टाकायची अशी कुठली काही कंडिशन नाहीये की बाबा या डिपार्टमेंट मधून फिक्स हवे so and so ID is the instructor or any other limitation is not we can apply on to any of the tuple. म्हणजे tuple वर अप्लाय करण्यासारखी अशी कुठलीही कंडिशन माझ्या स्टेटमेंट मध्ये नाहीये. So it means that where clause got eliminated from this query. Then for the order also I don't have any requirement. म्हणजे ऑर्डर कशी असायला हवी त्याच्यासाठी सुद्धा माझ्यामध्ये कुठली रिक्वायरमेंट नाहीये. So then remove the order by clause. Now group by. So here I need to find out average instructor salaries of those departments. Okay. First I need to find out the average salaries of instructors and departments. Okay, those departments, it means that department wise I wanted to find out the average salary. So here I will apply the condition that group by. So here I will pass department name. Okay, so department name I will find out.
So for the having, we can put the condition, but for the subquery purpose, this clause has been removed. And what I need, average instructor salaries of those departments. It means that here you can expect that I need department name also and average salary of each instructor. Okay. In doubt? ऍव्हरेज सॅलरी मला कॅल्क्युलेट करायची आणि डिपार्टमेंट वाईज करायचे. सो ग्रुप बाय आपल्याला रूल माहिती आहे की वॉट एव्हर द अट्रिब्यूट्स आय एम लिस्टिंग इन द सिलेक्ट क्लॉज आयदर यू कॅन हॅव दिस अट्रिब्यूट एनी कॉन्स्टंट व्हेरिएबल और एनी ऑफ द ऍग्रिगेट फंक्शन्स. म्हणजे जर समजा माझा ग्रुप बाय क्लॉज मध्ये जर एखादा अट्रिब्यूट असेल और ग्रुप बाय क्लॉज इज देअर, देन इन द सिलेक्ट क्लॉज आय कॅन हॅव द सेम अट्रिब्यूट or I can have a constant or I can have a aggregate function. म्हणजे नॉर्मल अट्रिब्यूट माझे येऊ शकत नाही. सो दिस इज माय एक्झिस्टिंग क्वेरी फॉर कॅल्क्युलेटिंग द ऍव्हरेज सॅलरीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट. ओके, मग जे हे काय कॉलम आहे दॅट आय विल नेम ॲज एव्हीजी सॅलरी. ओके, या अट्रिब्यूटला मी रिनेम केलं डिस्प्लेच्या वेळेस. Average salary मला असं नाव नकोय, so I will rename this as a AVG salary. Okay, now after this, so whatever this output of query is there, याच्यावर मला query find out करायची की average salary is greater than 42,000. Okay, इथं 42,000 ही कंडिशन मला अप्लाय करायची. So for this purpose it is sufficient to have me the average salary. म्हणजे या कंडिशन साठी मला फक्त average salary हे एकच अट्रिब्यूट लागतं. So for this purpose, I need not to load the complete instructor relation. मग अशा केसेस मध्ये मला complete instructor relation नाही लागत. So then we can apply this subquery into the from clause. मग from clause मध्ये ती query जे मला partial result देते किंवा जे काय partial relation देते ज्याच्यावर माझा answer based आहे ती query मी इथे लिहिली. So but whenever we are writing the inner query, म्हणजे हे जे काही इनर क्वेरी लिहिलेली आहे ते एखादा टेबल एक्झिस्टिंग फिजिकल एक्झिस्टन्स नसतो त्याचा. म्हणजे क्वेरीचा आउटपुट आहे बरोबर आहे, पण त्या आउटपुटला काहीतरी नावानं मेन्शन करणं दॅट बिकम्स अ कंपल्शन. म्हणजे म्हणजे त्या टेबलला जे काही हा क्वेरीचा आउटपुट येतं त्याला काहीतरी नेम असावं, कारण की फ्रॉम क्लॉजचा आपल्याला पर्पज काय आहे की इट लिस्ट अ रिलेशन्स. सो मग हे तर आउटपुट आहे. येस, आय नो दॅट दिस इज आउटपुट ऑफ क्वेरी, बट इट शुड हॅव अ नेम अलाउन्स. म्हणजे याला काहीतरी नाव असायलाच पाहिजे. दॅट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ MySQL. अँड दॅट्स वाय आय हॅव रिनेम दिस ॲज टी. म्हणजे जे काही आउटपुट या क्वेरीचं येईल त्याला मी रिनेम केलं ॲज अ टी म्हणून. अँड देन I check what is the average salary. So what can be the attributes of T? So whatever the select attributes are there, म्हणजे जे काही माझ्या select clause मधले जेवढे attribute आहेत तेवढेच attribute माझ्या T मध्ये असतील, because this is the output, म्हणजे या queryचा आउटपुट आणि तेच माझा तोच टेबल म्हणजे माझा T. So here the same names, department name and average salary, these two will be the attributes of this T. Then I will check whether average salary is greater than 42,000. If so, then I will display the department name and average salary here. Okay, clear with this? First, read a statement, read a subquery, and then read my final query. Okay, let us go for some another example. Consider that I wanted to find out names of the instructor and IDs only. आणि त्या आयडी मध्ये समजा एक कंडिशन की बाबा ज्याची आयडी 1001 पेक्षा जास्त आहे. I wanted to list those instructors. Okay, let us see first instructor relation. Select
star from instructor. Consider that I wanted to list only ID and name. मला ID आणि name display करायचे. But I wanted to display IDs after 45565. Okay, याच्यानंतरचे जे ग्रेटरचे जे ID ते फक्त मला डिस्प्ले करायचे. So what I will do? Initially I will write my inner query. म्हणजे मला फक्त दोनच ID, दोनच attributes interested आहेत, ID and name. So I will first select ID and name from instructor. Okay, all IDs and name is selected, and then I wanted to list म्हणजे हे जे काही आउटपुट आहे हे मला नेहमी यूज करायचं. इट मीन्स I wanted to use only conditions on this input only. So what I will do, I will take this as a input query. Select ID and name from this input relation as T, where ID is greater than 45565. ओके, हा हे जर तुम्ही या क्वेरी मध्ये टाकलं तरी सुद्धा आन्सर येतं. बट राईट नाउ आय एम शोविंग द डेमॉन्स्ट्रेशन फॉर द इनर क्वेरी at the from clause. So I got IDs and names. So here again, whatever this inner query is there, I'm using it as a part of my from clause. You might be thinking directly we can apply the condition, then why it is necessary to give this as a separate T and complicate the procedure? Yes, you can say that. But the main thing is that whenever we are having the larger tables, ज्यावेळेस माझ्याकडे खूप मोठे tables असतात. For example, here I have written the definition or inserted values into a section relation. Okay, let me display the table. Select star from section. So in the section, my queries are based on only year and semester. म्हणजे समजा की माझ्या queries mostly year आणि semester based आहेत. आणि at most मी course ID विचारू शकते. Then instead of going to the building, room number, time slot ID, section ID, so this unnecessary waste my space. So what I will do, I will write a query which will only fetch course ID, semester and year, and whatever this output will be there, I will use therefore. After there, I will use the same 3 columns whenever I can apply the condition. Okay. Clear with this? Using a query into the from clause. Okay, subqueries into a from clause, then modifications to the database. But before that, let us see whether we can have a subquery into the select clause. म्हणजे हे झालं from clause मध्ये. Then can we have a subquery in the where clause? Any answer? Yes, we can have a subquery into the select clause, but let me remind you that select clause is used for displaying the tuples. म्हणजे हे tuple display करण्यासाठी यूज केलं जातं. So it lists only those attributes. म्हणजे एकच attribute असं असू शकतं की म्हणजे इथं attribute 1, attribute 2. In this way only I can go. If consider any of the part, म्हणजे ह्या attribute list ऐवजी if I'm writing any select from, okay, I will write this as a select from and where query. Do you think that
इट मस्ट हॅव मल्टिपल ऍट्रिब्यूट्स, म्हणजे हे एक क्वेरी जे की मी ऍज अ सिंगल युनिट म्हणून माझ्या सिलेक्ट क्लॉज मध्ये देणार. मग याच्यावर कुठले रिस्ट्रिक्शन्स असू शकतात? Which restrictions I should have into the inner query whenever I'm using it with the select clause? Any idea? Okay, so here whenever we are writing query into the select clause, this query must be always a scalar query. Okay, scalar query, it means that it always returns a single column and single row. म्हणजे जी काय मी क्वेरी सिलेक्ट क्लॉज मध्ये लिहिते त्यांना मी एकच आउटपुट दिलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, सिलेक्ट मीन फ्रॉम सॅलरी फ्रॉम इन्स्ट्रक्टर. ओके, हे झालं माझं या क्वेरी. सो मीन सॅलरी फ्रॉम द इन्स्ट्रक्टर ही क्वेरी मला एकच आउटपुट देते, एकच व्हॅल्यू ऍज आउटपुट म्हणून देते. Similarly, the same concept applies to the scalar queries. Scalar queries are those queries which only returns a single row and single column as a output. So in such cases, only such queries can be part of my select clause. So let me show you the demonstration. Okay, so if consider instead of this, if I'm using any random query, just like here I will use this. So here operand should contain only one columns. म्हणजे इथं department name, whatever our second operand is there, it should contain only one column. So let us see whether one column allows. Subquery returns more than one rows. म्हणजे सबक्वेरी मध्ये more than one rows आहेत. मग समजा मी डिपार्टमेंट नेम ज्यावेळेस एक नाव देतोय त्यावेळेस मग माझी कम्प्लीट जे काय सिलेक्ट फ्रॉम इन्स्ट्रक्टरचं जे आहे ते कम्प्लीट आउटपुट त्याला अप्लिकेबल होतं. सो डिपार्टमेंट नेम कम्प्युटर सायन्स अँड सिलेक्ट आयडी फ्रॉम इन्स्ट्रक्टर, आयडी कंटेन्स मल्टिपल व्हॅल्यूज. मग ती एक व्हॅल्यू डिपार्टमेंट नेमची आणि या क्वेरीचं आउटपुट हे ऍक्सेप्ट करू शकत नाही. सो इट मीन्स दॅट वी कॅनॉट पास द म्हणजे मल्टिपल रोज चे रेकॉर्ड सुद्धा मी पास करू शकत नाही. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट वी कॅन गो फॉर पासिंग द इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू. म्हणजे फक्त एकच आउटपुट यायला हवं. Then I can have this output, select count from the ID from instructor. So 12, this is a count. So same value applicable to the every department. Okay, clear with this scalar queries? So the next modifications of the database.
modifications of the database, it means that here right now we are dealing with the values. आतापर्यंत आपण फक्त select queries we have studied. Select query doesn't perform any changes to the database. It only reads a existing information. Okay. So modifications of the database, it means that we can go for changing the data into our database. Okay. So here first let us see what is meant by deletion. Deletion, it means that we are deleting a record from the database. Okay. So the general syntax is delete from R where P. Okay. This is my general syntax. So delete from R, it is that delete from relation R where a P stands for the condition or predicate. Okay. So if consider I wanted to delete all the tuples from the relation, then where clause is optional. म्हणजे without conditioning A to Z data मला delete करायचंय, then we can go for deletion by using a delete from R directly without passing any condition. But if you wanted to perform deletion based on some another condition, म्हणजे एखाद्या condition based deletion करायचं, then in the P we can pass a condition. Then which conditions we can pass? So all those conditions which we studied into the where clause of the select, all those conditions we can pass. So let me show you the demonstration. Okay, before moving to the demonstration, let me show you the demonstration for some another relation. So we studied about create table D, म्हणजे नवीन नाव, like and department. Okay, this is my normal query for creating a table. म्हणजे समजा एखाद्या स्ट्रक्चरचा जर एक्झिस्टिंग टेबल असेल आणि त्याच स्ट्रक्चर मध्ये मला दुसरा टेबल जर तयार करायचा असेल, then we can go for using this definition. So D will have exactly same structure as that of the department. Okay, so let me execute this query. Let us see the structure of D. So department name, building and budget, all even keys are also get applied. So this is my existing table. आणि समजा मला या D मध्ये सुद्धा ज्या डिपार्टमेंटच्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आहे तशा व्हॅल्यूज टाकायच्या आहेत, then we can go for a nested query concept. Insert into D values, and then here usually we are passing the computer science department name, building name, budget, etc. we are passing. पण समजा तो व्हॅल्यू सेट ऑलरेडी कुठेतरी आहे, म्हणजे डिपार्टमेंट रिलेशन मध्ये तो व्हॅल्यू सेट आहे आणि तो मला आहे तसा डी मध्ये एंटर करायचा, देन वी कॅन गो फॉर अ नेस्टेड क्वेरी कन्सेप्ट. सो हियर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट. ओके, सो दिस इज माय इनर क्वेरी. हे इनर क्वेरीचा फॉर्म माझ्या डीएमएल क्वेरीज मध्ये आहे. इथं व्हॅल्यूज कीवर्ड इज नॉट नेसेसरी. डायरेक्टली यू कॅन राईट इन टू द ब्रॅकेट सिलेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट. लेट अस सी फॉर दिस क्वेरी. Sorry, I got. Okay, 7 rows affected. Select star from D. Okay, I wanted to check whether value set is available into D. Yes, this value set is available into my D. Now, if you wanted to delete all the tuples, then we can perform. If you wanted to delete conditional deletion, then we can. म्हणजे मला माझा डिपार्टमेंट डिस्टर्ब करायचा नव्हता म्हणून मी दुसरा टेबल डी तयार केलेला. ओके, देयर इज नथिंग रॉंग विथ द एक्झिस्टिंग युजिंग डिपार्टमेंट, कारण की याच्यावर पुढचा खूप सारा व्हॅल्यू सेट डिपेंडेंट आहे. सो दॅट्स वाय आय एम नॉट डिस्टर्बिंग द डिपार्टमेंट रिलेशन. लेट अस परफॉर्म डिलीशन इन टर्म्स ऑफ डी टेबल. If consider within the D, consider that I wanted to delete the finance department. Finance department, then we can write a query delete from table name D and where clause. Okay, where clause is always optional, म्हणजे हा नेहमी ऑप्शनल राहतो.
Where clause we are applying in order to apply the condition on the every tuple. समजा प्रत्येक रेकॉर्डवर एखादी कंडिशन चेक करायची किंवा ट्रू आहे का नाही चेक करायचे. इन सच केसेस ओनली वी यूज अ वेअर क्लॉज. So if I wanted to delete a department finance, then I will go for a same query. Finance, am I having spelling mistake? Let me check. Yes. Okay. I wanted to remove the department, that is a finance. So let us see this. One row affected. Let us display the remaining tuples. So I can see after electrical engineering previously finance was there. Right now there is no finance. 7 rows. Right now 6 rows are there. Okay, clear with the deletion? Consider की म्हणजे मला म्हणजे असं नाही की मी कंडिशन फक्त डिपार्टमेंट नेम या एकाच अट्रिब्यूटवर टाकू शकते. वी कॅन अप्लाय दिस कंडिशन ऑन द एनी ऑफ द अट्रिब्यूट. So if I wanted to pass delete the department in the Taylor building, okay, Taylor building मध्ये जर म्हणलं, so here again we can pass this condition building and pass the building name for which you wanted to perform the deletion. Okay, right now there are 2 departments which are already available into Taylor building. So let us see whether these 2 will get deleted. 2 rows affected. Four rows in the set. So here always observe that whenever we are executing insert, delete and update query, okay, ज्यावेळेस आपण या 3 queries execute करतो, it always returns me how many rows are getting affected. Okay, किती rows माझ्या affect झाल्या, it always returns me the count. Let me show you. So here after the deletion query, okay, 2 rows affected. Again after the deletion at this point 1 row affected. Again after the insertion, ज्यावेळेस माझं insertion successful झालं, here I'm getting 7 rows affected. It means that whatever this commands are there, it returns an always an integer value. Integer value return करते की बाबा माझ्याकडे किती rows affect झाल्या. Yes, we can delete the whole table. Yes, previously I mentioned, म्हणजे समजा माझ्याकडे कम्प्लीट टेबल डिलीट करायचंय, मग मला कुठली कंडिशन अप्लाय नाही करावी लागत. कंडिशन कधी अप्लाय करतो की बाबा मला सिलेक्टेड टपल वर काम करायचंय, then only we apply the condition. If I wanted to delete the complete table, okay, delete query, this is a DML query. DML query म्हणजे ही फक्त डेटा मॅनिप्युलेट करते. delete from D without any condition, म्हणजे कुठलीही कंडिशन अप्लाय न करता जर समजा मी अप्लाय केला, then 4 rows affected. 4 rows affected म्हणजे तेवढ्या 4 डिलीट झाल्या. Select start from D, it will show me the empty relation. But if you wanted to drop a structure also, म्हणजे याच्यानं delete न माझं structure नाही जात. Delete only deals with the data values, म्हणजे तो फक्त डेटा व्हॅल्यूशी डील करतो, तो स्ट्रक्चर नाही रिमूव्ह करत. स्टील वी आर हॅव्हिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ डी अवेलेबल विथ अस. ओके, याच्याने माझा कुठलाही डेटा रिमूव्ह होत नाही. And also along with the delete one more म्हणजे delete हे कंडिशनल आहे, म्हणजे मला सिलेक्टेड टपल जरी करायचं असेल तरी डिलीट करू शकते. आणि सगळ्याचा सगळा complete table also I wanted to remove, then I can. But another command is there, truncate table and table name. So this will also remove the contents of the table. या दोन्हींमध्ये फरक आहे. ओके,
7 rows inserted. Truncate table D. Zero rows affected. Yes, M row. So it will remove my complete details of the table. But there is difference between delete and truncate. Okay. So delete and truncate difference is that effect of delete can be undone. म्हणजे आपण undo करू शकतो. म्हणजे delete समजा मी कमांड वापरली तर पुन्हा एकदा मी याचे चेंजेस म्हणजे याच्यातून जे डिलीट झालंय ते पुन्हा रिकव्हर करू शकते. बट दिस कॅनॉट बी अंडर म्हणजे ही मी रिव्हर्स करू शकत नाही. दिस कॅन बी रोल्ड बॅक but this can't be rolled back. म्हणजे समजा मी समजा ठरवलं की डिलीटचा डेटा मला रिकव्हर करायचा आहे, देन आय कॅन रिकव्हर द डेटा ऑफ डिलीट. अँड ट्रंकेटनं जर एकदा डिलीट केलं तर मी ते रिव्हर्स नाही करू शकत, तो डेटा रिकव्हर नाही करू शकत. अँड दॅट्स वाय ट्रंकेट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज. ओके, ट्रंकेट दिस इज ऑल्सो अ डीएमएल क्वेरी. म्हणजे डीएमएल आहे, डेटा मॅनिप्युलेशन करते. दिस डझंट रिमूव्ह अ स्ट्रक्चर. दॅट्स वाय दिस कॅनॉट बी इन्क्लुडेड इनटू द डीडीएल क्वेरीज. म्हणजे याचा इफेक्ट अंडू होत नाही, हा रोलबॅक होत नाही. म्हणून रिकमेंडेशन असते की बाबा ही क्वेरी आपण डीडीएल मध्ये टाकायला हवी. बट इट डझंट डील विथ द स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर सोबत डील करत नाही, फक्त डेटा व्हॅल्यू सोबत डील करतो. याच्यामध्ये आपण अंडू करू शकत नाही. जो डेटा एकदा डिलीट केला ट्रंकेटनं तर ती मेमरी जे जे काही अलोकेटेड आहे ती स्पेस फ्री करतं. In case of delete, it removes the contents, but it doesn't free the space. म्हणजे स्पेस जो आहे तो फ्री करत नाही लगेचच. त्यामुळे कसं होतं की डेटा रिकव्हर करायचे चान्सेस डिलीट मध्ये असू शकतात. बट इन केस ऑफ ट्रंकेट that is not possible. It immediately frees the space. रोलबॅकचा कॉन्सेप्ट कसा आहे की तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन मध्ये जास्त क्लिअर होईल. आता इथे डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवायचं म्हणलं की जास्त कॉम्प्लेक्स होतं. Or do you want me to give the difference between truncate and delete? Okay, no. So now let us move to the next point. So delete from instructor where department name equal to finance. Then also we can delete the instructors with salary. It means whatever. We are right now learning the DML queries. Okay, data manipulation queries, modifications to my database. So initially right now we learn delete query, then insert also we can run. Insert also included into DML queries. So insert, the general syntax, insert into table name and values. And here we pass a tuple. Tuple, the complete record we pass. So whenever we are passing the tuple, if consider we are inserting values for every column, म्हणजे जेवढे जेवढे माझ्या टेबल मधले कॉलम्स आहेत त्या प्रत्येकासाठी जर मी व्हॅल्यू जर इन्सर्ट करत असेल देन द कॉलम लिस्ट इज ऑप्शनल. मग त्या केसेसमध्ये माझी कॉलम लिस्ट ऑप्शनल असते. बट इफ कन्सिडर वी आर इन्सर्टिंग व्हॅल्यूज फॉर फी ऑफ द कॉलम्स, म्हणजे असं असू शकतं की माझ्याकडे सगळ्या कॉलम्सला व्हॅल्यू नाहीत आणि फक्त सिलेक्टेड कॉलम्सला व्हॅल्यू आहेत. देन इन सच केसेस कॉलम लिस्ट बिकम्स अ मॅन्डेटरी पार्ट. अदरवाइज इट इज अ ऑप्शनल पार्ट. And here also we can go for inserting multiple tuples. Multiple tuples सुद्धा simultaneously आपण insert करू शकतो. So let me show you the course contents. So here I am inserting values into course relation. Course values and then
the tuple. After that, comma, that is indication that one tuple is completed, and second, the previous. Similarly, we can go for inserting multiple tuples into a single query. So again, we can have a inner query also. Wherever we wanted to make some insertions, then we can go for if consider within the student, that is we wanted to perform existing data आहे आणि त्याच्यातून extract करून कुठला तरी डेटा आपल्याला ऍज अ नवीन टेबल मध्ये इन्सर्ट करायचं, then also we can go. So here there is an example. We want to make each student in the music department who has earned more than 144 credit hours an instructor in the music department. म्हणजे ज्यांनी कुणी 114 पॉइंट्स क्रेडिट आवर्स अर्न केलेला आहे त्यांना म्युझिक डिपार्टमेंट मध्ये ऍज अ इन्स्ट्रक्टर म्हणून मला प्रमोट करायचं आणि त्यांची सॅलरी 18,000 ठेवायची. So then we can write the query, select ID, name of the student, department name, and 18,000 salary we are expecting. So from student, where department name equal to music, and total credit is greater than 144. Okay, in such way also we can go for inserting values or records from the existing data into the new relation. Okay, done. Now next, update. Update, it means that existing set is available, existing data values are available, म्हणजे same number of records आहेत, but either of the one value or multiple values are getting changed. So for such cases, we can go for the update query. Insertion, it means that we are inserting completely new value, म्हणजे एक complete record आपण new as a new row म्हणून we are inserting into a relation. Delete, it means that existing records we are removing. Update, it means that number of records will remain same, but one or more columns may get changed for more than one records also. Okay, consider that we wanted to increase the salary of each instructor by 5%. Okay, for each instructor we wanted to increase the salary by 5%. Then we can go for this by using update, set salary equal to salary and multiplied by 1.05. So 5%, it means that 0.5. So existing salary 1% and plus 5%. So in this way we can go for performing the update. If consider I wanted to apply only few of the instructors, that is less than salary 70,000, for those only I wanted to give the raise, then also we can go for a conditional update. So general syntax for the update is update. Update, here table name I will have, set, and column name, म्हणजे ज्या column ची value मला change करायची आहे, column name, equal to new value. Okay, जी काही नवीन व्हॅल्यू मला पास करायची ती त्या कॉलमला मी असाइन करेन. सो न्यू व्हॅल्यू कॅन बी एनी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू, म्हणजे सगळ्यांना 80,000 द्यायचंय किंवा XYZ, म्हणजे न्यू व्हॅल्यू सगळ्यांसाठी फिक्स आहे. तशा केसेस मध्ये एक वन कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ऑल्सो वी कॅन ऍड, or some arithmetic expression also we can add, and then comes a where clause. So where clause, we can pass the condition to whom we wanted to perform the update.
if consider I wanted to perform raise the salary of each instructor by using 5%, the existing table we will display. So this is my existing table, and then we wanted to perform the update. So update table name, right now I'm having this as an instructor. Then set salary equal to, then 5% raise, or consider that we wanted to give raise of 10,000 to everyone. Any condition can be there. Okay, salary plus 10,000. Where consider only computer science department. This instructor, it means instructors from this department only get raise. Then we can apply a condition. Are we crossing the line? At row 3. So okay, let me check size. So it is crossing the range right now. 11 size, it means that we cannot cross the 11 digits. So here, select bin, it means that bin is a function used for displaying the binary values. Okay, I wanted to check how many bits are there. That's why here, even though we are having the size of this as a 11 of ID, it cannot completely occupy this one number. That's why we are getting out of range value for the salary at the column at row 3. Row 3, here we are having the 92,000 as a value. But after adding the 10,000, okay, 10,000, this will give me 92,000, 1 lakh and 2,000. Okay, so because of this, it is crossing the range, and that's why it is showing me the problem. 5,000. Okay, let us see how many tuples are getting affected. Select star from I. So in the computer science, I'm having Srinivasan previously 65,000. So instead of updating value and adding 10,000, what I will do? I will simply add a 5,000 value. Let us see whether this can completely check this value. Yes, this is accepting the value as 5,000 raised. So let us display this.
So you can see the previously 65, 92 and 75 was the value. Right now we are having 70, 80 and 97,000 as value set. So this is regarding the update query. Please read this for a minute. Any doubts? So now let us go for the next concept, that is join expressions. So join expressions, previously also we seen join expressions. So join operation we have learned in terms of relational algebra, that is natural join, outer join. In the outer again we are having the types like left outer join, full outer join, right outer join. So in case of SQL, right now we are dealing with the MySQL. So SQL, this is also a separate query model. So relational algebra, this is separate language, and SQL, we are having the implementation of those models. So natural join is always called as an equivalence join. Natural join equivalence join it is called, because always it checks the values based on the equality. Okay, if I'm having more than one relations, then always it will check whether the common attributes are having the same values. Okay, so this always may not be the case. म्हणजे प्रत्येक वेळेस अशीच केस असेल की मला व्हॅल्यूज रिक्वायर असेल तरच मला ते applicable आहे. So it means that is not always necessary. I can have joining based on some another condition also. म्हणजे joining माझं फक्त इक्वालन्स या एकाच कंडिशनवर होत असं नाही. मल्टिपल कंडिशन्स कॅन बी ऑल्सो देअर. किंवा नॉन इक्वलन्सच्या कंडिशन सुद्धा असू शकतात. कंपॅरिझन लेस दॅन, ग्रेटर दॅन, or any other etc. So it means that again, if I'm having the ID attribute into one relation and same ID attribute is renamed to some another attribute into some another relation, मग त्या केसेस मध्ये माझे हे इक्वालन्स किंवा माझे हे कंडिशन it applied, that becomes difficult. And for this purpose we are having another facility of the joining two relations, that is by using a on clause. Okay, on it means that here on which basis we wanted to perform the join operation, that we can mention. So SQL provides other forms of join operation, including ability to specify an explicit join predicate and the ability to include the result of tuples that are excluded by the natural join. म्हणजे natural join पासून जे जे exclude होतात, so all those results we can include by using a join expression. Okay, so now let us see which are the conditions. So on condition allows a general predicate over relations being joined. So म्हणजे ऑन कंडिशन काय करते की जनरल प्रेडिकेट जे आहे त्याच्यावर आपल्याला जॉईन करायला अलाउ करते कंडिशन. So this predicate is written like a where clause predicate except for the use of keyword on rather than where clause. So this म्हणजे की condition whenever we wanted to pass by using a where clause. So whenever it comes to the joining, so in case of join you can ask to it means we can pass the condition by using on keyword only. There is no need to go for a where clause. So this one is one example.
select star from student, join takes on student where student ID is equal to takes.id. Okay. Instead of this, what we will do? We will go for a no, teachers table is not available. Any idea how we can pass the condition? Right now, I'm having 4 tables ready with me. I'm having department relation, instructor, then course, and section. So these are the relations existing available with me. Any idea how we can go for passing a query on the on clause or condition? Okay, we can go for this example only, equivalence condition, but in the different aspect. Select star instead of, right now I don't have student relation, neither I have text relation. So I will use course and department relation. Okay. So instead of student, I will use this as a department. Department join takes, instead of takes, I will use a course relation on so I don't have ID as a name here. I will use department name because this is a common column between the both relations. Again, it will be output of natural join only. Yes, I have taken a course relation. I'm extremely sorry for this. Huh? Oh.
Yes, this will be my output. As previously also we have executed this by using natural join, but here we have used on keyword in order to apply a condition. Okay, and here department name, this will be a common name, that's why department name will be here. Building, budget, the remaining attributes of the department relation, and then course ID, that is in the course relation, course ID, title, department name, and the remaining attributes. Yeah, so main part is that instead of on condition, it is not necessary to always pass a equivalence condition. We can pass a non-equivalence condition also, either by using this operator or either by using this operator. Okay, not equal to course department name. Okay, previously we have got the same departments, physics, music, history. It means equivalence condition we satisfy. Right now we are passing non-equivalence condition. Yes, result will be much more, but let us see the output first. Computer science, biology, electrical engineering, biology. Okay, so it means that here, other than the equivalence, we got the every possible row as an output. Previously 13 rows were there. And here we have total 78 rows. Okay, so this condition or this clause can be used to pass any condition at this point. Next, outer join. Left outer join, right outer join, and full outer join. So here, whenever we are passing the join condition, this becomes my left relation and this becomes my right relation. So previously, first we check the output of the natural join or equivalence condition. मग त्या केसेस मध्ये माझं कसं झालं की department name आणि department name हे matching झालं, because here I'm having the complete tuple here as well as here. But it might happen that there is a course which is not belong to the any of the डिपार्टमेंट. म्हणजे असं असू शकतं की एखादा असा कोर्स आहे की जो कुठल्या डिपार्टमेंटला अलाउड नाही, और देर इज अ डिपार्टमेंट विच डझंट ऑफर एनी ऑफ द कोर्स येट. म्हणजे असं नवीन डिपार्टमेंट चालू झालेला आहे तो अजून एक पण कोर्स किंवा एक पण सब्जेक्ट रिलीज नाही करू शकत. So in such cases, we are having some values of the department, or we might have some values of the course. And in order to bring every data onto the display, in such cases, we can use the left outer join, indicating that we should display all the tuples from the department. Right outer join, we should display all the tuples from the course. And full, it means that all the tuples from department as well as all the tuples from the course we can display. Okay, right now there is a concept of foreign key applied here. मग त्यामुळे असं होऊ शकत नाही की जे डिपार्टमेंट म्हणजे जो काही सब्जेक्ट आहे तो कुठल्या म्हणजे त्या डिपार्टमेंटची एंट्री माझ्या टेबलमध्ये नाही, असं होऊ नाही शकत. So that's why as foreign key is applied, so it always check whether this name is already available into a instructor. Sorry, department relation. Please read the slide. So okay, let us see the left outer join.
ओके, म्हणजे अशा केसेस मध्ये कंडिशन्स नसणार आहेत. So shall I give task to you, the homework? Okay, after the lecture, I will give you the homework so that you can check for the left and right outer joints. Full outer join, it means that combining both the outputs. So as there is no a way to get the full outer join, we can go for combining the results of natural join, that is first part and second part, and then performing the union. So now let us move to the next part, that is next concept, that is views. So this is a exactly another concept or another table in terms of a physical storage. म्हणजे असं नाही की माझ्याकडे physical storage होता. So previously we learned that we can define a query into the from clause as well. Okay, in the from clause we have defined this query. Okay, it might happen that the same subquery I need frequently. म्हणजे असं असू शकते की हीच क्वेरी मला फ्रिक्वेंटली लागते, मग मी प्रत्येक वेळेस माझ्या प्रोसेसरचा टायमिंग कशाला घालू ना, की बाबा हीच क्वेरी कॅल्क्युलेट करा किंवा याचाच रिझल्ट घ्या. येस, इट माइट बी रिस्की. म्हणजे मी काय करेन की हे सगळं जे आहे ते एका टेबलमध्ये स्टोर करेन. It means the output of this query as a T जसं मी स्टोर केलंय, then I will create a table called T with 2 columns, department name and average salary, and within that I will insert the values. Okay, so it might happen that जो माझा नवीन टेबल आहे, म्हणजे समजा मी T म्हणून तो टेबल क्रिएट केला, then I need to perform the changes frequently. म्हणजे इन्स्ट्रक्टर मध्ये जसे जसे माझे इन्स्ट्रक्टर ऍड होतील तसं या क्वेरीज आउटपुट माझं चेंज होईल, and in that case again I need to update my T. So in order to avoid this, we can have a views concept. Views, this is a virtual table obtained on the existing relation. म्हणजे एक व्हर्च्युअल टेबल असतो की जो माझ्या टेबलवर तयार असतो. आउटपुट ऑफ सम क्वेरी इज स्टोर्ड ॲज अ व्ह्यू. म्हणजे माझ्या क्वेरीचा एका आउटपुट ऍज अ व्ह्यू म्हणून स्टोर केलं जातं. सो लेट अस सी द डेफिनेशन. सो इट इज नॉट डिझायरेबल फॉर ऑल द युजर्स टू सी द एंटायर लॉजिकल मॉडेल. म्हणजे असं असू शकतं की मला सिक्युरिटीसाठी माझ्या कॉलम, म्हणजे माझ्या टेबलमध्ये 11 कॉलम्स आहेत, पण मला 4च कॉलम्स हवेत किंवा 4च कॉलम्स मला शो करायचे. रिमेनिंग 7 आय वॉन्टेड टू हाईड. Then this is a part of security consideration ki all the data I'm not displaying to the user. Then aside from security, it might म्हणजे आपण असं पण असू शकतं की माझ्या सर्टन युजर रिक्वायरमेंट साठी मला एक लॉजिकल मॉडेल तयार करायचंय आणि तो एक्झॅक्टली या अट्रिब्यूट्स वर बेस्ड आहे. सो फॉर सच केसेस वी गो फॉर द व्ह्यू. सो व्ह्यू, दिस इज अ general abstract table, we can say. So here there is a statement called, so we may want to have a list of all course sections. म्हणजे सगळ्या courses ची लिस्ट हवी आहे, offered by the physics department in the fall 2009 semester. म्हणजे fall semester name आणि 2009 year. आणि त्याच्यामध्ये मला कसं हवंय की जी बिल्डिंग, म्हणजे जिथं मला ते स्टोर केलेलं आहे, रूम नंबर ऑफ द ईच सेक्शन ऑल्सो आय वॉन्टेड टू गेट. म्हणजे कुठल्या कोर्सेस टीच केलंय, अलॉंग विथ द कोर्स आयडी आय वॉन्टेड टू हॅव कोर्स टायटल्स ऑल्सो किंवा कोर्स आयडी अँड इन सेक्शन एक्सेट्रा. म्हणजे हे सगळे डिटेल्स मला हवे. सो हिअर वेन एव्हर आय पासिंग अ कॉम्प्लेक्स क्वेरी, इथे मी एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी दिलेली आहे ज्याच्यामध्ये माझी first condition, then second condition, then third condition, and then fourth condition. These are the conditions we apply. So each time ज्यावेळेस माझा प्रोसेसर या क्वेरी वरती काम करतो, then load the complete relation, then apply first condition, then apply second condition, third condition, and fourth condition. So it means that this query is a time consuming. मग याच्याकडे म्हणजे असं असू शकतं का की बाबा माझ्याकडे प्री कंपाइल्ड व्हर्जन आहे, ती क्वेरी कंपाइल करावी लागू नये, फक्त डायरेक्टली रन केलं तरी चालेल. सो फॉर दिस पर्पज वी आर हॅव्हिंग अ व्ह्यू कन्सेप्ट. सो व्ह्यू, इट मीन्स दॅट दिस इज अ व्हर्च्युअल रिलेशन or abstract relation
which doesn't have any physical existence, म्हणजे त्याचा काहीही physical storage नसतो. This only is the blank structure. So for this purpose we use a view. So let me show you. So right now this is my query which is based on some natural join. View करायचं म्हणजे काय की मला या queryचं आउटपुट स्टोर करायचं. So store, for this purpose we apply some name. So this is my query and I wanted to save this. So here whenever we wanted to create a view, so just like we create a table, create an index, so similarly create view, apply the view name, consider v1 and add, and by using the adds pass your query. So let me show you the demonstration. Okay, instead of using department, I will use a D. We are using D table. Here, D I am using. Okay, let me check whether there are values available in D. डिपार्टमेंट टेबल चेंज करायचं नाहीये म्हणून खरं डी घ्यायला लागले. डी मध्ये चेंजेस करायचे. डी इज an empty set. Okay, so yes, we truncated the table. That's why we are having this insert into D. Then
select star. हा आता माझ्याकडे select star from V1. I'm having empty set. Okay, let us perform insertion into D and check whether we are getting values into V1. Yes. Okay, मी कंडिशन चेंज करते. एक सेकंड, मी आधी डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवते तुम्हाला. यू माइट बी गेटिंग कन्फ्युज्ड. Yes, previously on condition we have applied onto the join. Okay, so my here concept is that I wanted to explain what is mean by view. View it means that म्हणजे एखादी क्वेरी समजा मला फ्रिक्वेंटली लागते आणि त्याचा लार्ज डेटा सेट आहे किंवा टेबल मॉडिफाय करते, मग इन सच केसेस आय नीड टू एक्झिक्यूट दॅट क्वेरी फ्रिक्वेंटली. मग अशा केसेस मध्ये माझा प्रोसेसर म्हणजे जो काही माझी क्वेरी प्रोसेस करतो, each time it will compile the DML query, then it will go for the selecting the best plan for the execution. म्हणजे आउट ऑफ म्हणजे एक क्वेरी खूप साऱ्या वेने एक्झिक्यूट करता येते, मग त्यातला बेस्ट प्लॅन सिलेक्ट करायचा आणि त्याच्यानंतर मग ती क्वेरी एक्झिक्यूट करायची. सो हिअर व्हॉट एव्हर कंपायलेशन टाइम इज देअर आय वॉन्टेड टू रिड्यूस. म्हणजे माझा जो कंपायलेशन जो वेळ आहे तो मला रिड्यूस करायचा आहे. सो फॉर दिस पर्पज वी आर युझिंग व्ह्यू. व्ह्यू याच्यासाठी यूज केलं जातं की एखाद्या क्वेरीचा आउटपुट जर मला फ्रिक्वेंटली हवा असेल, देन आय शुड प्रिझर्व इन टू द व्ह्यू. So for this purpose, view stands for the virtual relation. Virtual relation एक virtual table म्हणून आपण यूज करतो. It doesn't contain any physical storage. मला म्हणजे याला फिजिकल स्टोरेज म्हणजे कुठल्या तरी माझ्या मेमरीवर कुठल्या तरी जागेत हा एक्झिस्टिंग आहे असं नाही. It doesn't have any physical existence. It only uses a pre-compiled form of the query. म्हणजे क्वेरीला आपण नाव देतोय की बाबा क्वेरी इज युज्ड ऍज अ व्ह्यू. सो हिअर whenever I wanted to perform or whenever I wanted to execute this query frequently, select d dot star. म्हणजे मी प्रिव्हियसली जॉईनची कंडिशन टाकली होती की डी म्हणजे माझा एक दुसरा टेबल आणि कोर्स म्हणजे माझा अनदर रिलेशन. मग समजा मी इथे म्हणलं की बाबा या दोन्हीमध्ये जिथं जिथं माझ्या कोर्सेसची नावं सेम आहेत, त्या कोर्सेसच्या नावाचा डिपार्टमेंट वाईज मला कोर्सचे डिटेल्स डिस्प्ले करून हवं. आणि ॲज वेल ॲज आय नीड डिटेल्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑल्सो. म्हणजे डिपार्टमेंटचे पण डिटेल्स मला डिस्प्ले करून हवेत. अँड आय वॉन्टेड टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द कोर्स ऑल्सो. अँड आय वॉन्टेड टू मेक शुअर दॅट डिपार्टमेंट नेम ऑफ द कोर्स अँड डिपार्टमेंट शुड बी मॅचिंग. म्हणजे तो त्या कोर्सचे डिटेल्स त्याच डिपार्टमेंटच्या डिटेल्स सोबत डिस्प्ले व्हायला हवं. सो फॉर दिस पर्पज आय हॅव रिटन दिस क्वेरी. सो whenever ज्या वेळेस माझा टेबल मॉडिफाय होईल त्या वेळेस मी ही क्वेरी पुन्हा एकदा एक्झिक्यूट करेन. each time this will get compiled and then again it will go for the running the query. But my perspective is that instead of executing the same complex query repeatedly, compiling and then executing, we can go for a view concept. View holds the results of a query. So this query, whatever we wanted to execute frequently, this will be stored as a view. So view create view v1. This is my general syntax. And as, okay, as म्हणजे कुठल्या query साठी आपण view use करतोय. So just like we create a table, create table and then passing the column list. Similarly, by using as keyword, we are passing which query's output should be acting as a view. So if consider we perform any changes to the D table or we perform changes to the course relation, then each time म्हणजे असं नाही की या क्वेरी ही क्वेरी मला पुन्हा एकदा एक्झिक्यूट करावी लागते. नो,
here v1 represents the pre-compiled version of this query. So wherever relation name is a, जिथे जिथे माझा relation name आहे तिथे प्रत्येक ठिकाणी मी view as a use करू शकते. So I wanted to apply, I wanted to display the all tuples from my view. Then we can write the query select star from p1. So this in this way we can access the view. मग इथे मला complete query execute करायची गरज नाही. Directly I can go for a view. And you might be thinking, if here I wanted to add one more condition, or I wanted to apply some where clause condition, किंवा या सगळ्या कॉलम पैकी मला जे काही रेस्ट्रिक्शन्स आपण टेबलवर देतो की म्हणजे सिलेक्टेड टपल्सच डिस्प्ले करून हवे, सिलेक्टेड कॉलम्स डिस्प्ले करून हवे, स्टिल दॅट ऑल्सो वी कॅन परफॉर्म. It means here we can go for where clause, and instead of star we can list the attributes as attributes like department name. I wanted to display course title, so then course title. Here course the department me rename केले CD ला. Okay, then here you can display for the CD also. Okay, CD title credits everything whatever the part of this select list is there, त्याच्यामधून तुम्ही कुठलाही सबसेट डिस्प्ले साठी घेऊ शकता. So let us see this. So in the where clause, consider that I wanted to list the courses from computer science department only. Yes, we can display, or we should be able to display the all the titles from the computer science department. I have displayed department name and CD. Department name म्हणजे माझ्या department मधलं department name आणि CD म्हणजे माझ्या courseचं department name. Here, while writing the query, I have renamed this as a course.department name as CD. In a table, we know that we cannot have two columns with the same name. मग ऑलरेडी माझ्याकडे डिपार्टमेंट नेम जर डी मध्ये असेल तर मग मला सीडी मध्ये त्या डिपार्टमेंट नेमची काही गरज नाही. इफ आय वॉन्टेड टू हॅव, आय कॅन रिप्लेस बाय युझिंग सम अनदर कॉलम नेम. And similarly here, CD, I have renamed to CD. Okay, clear with the view? View चा concept clear आहे? Okay. Okay, this is regarding the views. So any relation, म्हणजे समजा माझ्याकडे it is not mandatory. So as we can see, view can have more than two relations, म्हणजे more than one relations. Any select query on that I can define my view, and hence we can have more than one relations also in the part of view. Okay, so regarding the details operation on the view, we will see into the next lecture.
So for the time being, I need you to perform some homework today. Okay. So previously I have given only instructor relation and department relation to you guys. ओके, म्हणजे याच्या आधी मी फक्त डिपार्टमेंट आणि इन्स्ट्रक्टर रिलेशन्सच तुम्ही क्रिएट करा म्हणून सांगितलं होतं. And data values also I have given. So, but right now you should increase your data set. So this first relation we already created. This is the second relation we already created. Now you should define a course relation. Okay, so this already data set is available into the textbook at page number 1304. And schema you should use is this. So this is my schema. म्हणजे हा स्कीमा आपण यूज करतोय, त्यातले डिपार्टमेंट रिलेशन, कोर्स रिलेशन, इन्स्ट्रक्टर रिलेशन, सेक्शन, टीचर्स, स्टुडंट and टेक्स्ट. Okay, and advisor. So these up to the advisor from the department relation, these relations you must create. Okay, you must create it means that along with the foreign primary key, unique, not null, you should apply the foreign key concept also into your relations. So here advisor, it means that this SID stands for the student ID and IID stands for the instructor ID. Okay, इथं फक्त ID column fix आहे म्हणून आपण rename करतो इथं. So these relations you must create with all the attributes, all the constraints. So you can refer to this ER diagram for the university schema, as well as you can go for this DDL definitions also. But it might happen that these exactly definitions may not work on your relation. म्हणजे असं होणार नाही की तुम्ही तुमचा हा जो प्रत्येक कन्स्ट्रेंट जो आहे तो तुमच्या टेबल मध्ये यूज होईल नाही. यातले काय काय कन्स्ट्रेंट म्हणजे काय काय जे रूल्स आहेत, चेक कन्स्ट्रेंट जो आहे तो MySQL मध्ये वर्क नाही करत. इफ यू आर हॅव्हिंग हायर वर्जन्स दॅन 5.7 इट मे वर्क. I have not used 8.0 actually, that's why I'm not sure, but in the official site I have seen the check works on the 8.0. So don't try to copy these definitions as it is. Okay, ह्या definitions आहे तशा कॉपी करू नका. Take this as a reference only and then create the table. Also create the data values. म्हणजे data values सुद्धा तयार करायचे तुम्हाला. Department relation, course relation, instructor relation, then section, teachers, text, and student relation. Yeah, relations you need to create and add the relation. Create the structure as well as enter the data values. So this task is detailed. म्हणजे थोडंसं मोठं टास्क आहे आणि डिटेल मध्ये पण आहे. म्हणजे एक व्हॅल्यू प्रत्येक व्हॅल्यू सेट तुम्ही विचार करून टाका. सो अँड डोंट मेक म्हणजे तुमच्या मनाच्या व्हॅल्यूज टाकू नका. इफ कन्सिडर हिअर आय एम हॅव्हिंग द डिपार्टमेंट नेम ऍज कम्प्युटर सायन्स. म्हणजे इथं मी कम्प्युटर सायन्स म्हणून इथं जसं नाव दिलंय तसंच नाव तुम्ही बाकीच्या रिलेशन्स मध्ये पण द्या. फॉर एक्झाम्पल हिअर इथे कम्प्युटर सायन्स जसं वरच्या टेबलमध्ये तसंच नाव माझं इथं. इथं तुम्ही PUTER असं आणि सायन्सची कम्प्लीट स्पेल जर लिहिली तर ते फॉरेन की डिटेक्ट नाही करत की बाबा कम्प्युटर सायन्स म्हणजे वरचा शॉर्ट फॉर्म आणि हा खालचा फुल फॉर्म आहे. नो, इट डझंट म्हणजे फॉरेन की एवढी इंटेलिजंट नाही आपले. ते फक्त अल्फाबेट चेक करते की बाबा वरचा आणि खालचं सेम आहे का. ओके, सो व्हॉट एव्हर द नॉमिनक्लेचर किंवा जे काय तुम्ही सिंटॅक्स वर युज केलेले आहेत एक्झॅक्टली सेम व्हॅल्यूज तुम्ही इथे युज करा सो दॅट यू विल हॅव द सेम डेटा सेट. मग द सेम डेटा सेट आय एम प्रपोजिंग जस्ट बिकॉज म्हणजे याच्या पुढे समजा मी एखादी क्वेरी जर एक्झिक्यूट केली, माझं जसं आउटपुट येतं तसंच तुमचं पण यायला हवं. इट मीन्स दॅट यू आर प्रॅक्टिसिंग द करेक्ट क्वेरी. म्हणजे असं होऊ नये की माझं स्टेटमेंट वेगळं आहे, तुमचा डेटा सेट वेगळा आहे, माझा आन्सर वेगळा आणि तुमचा आन्सर वेगळा आहे. दॅट शुड नॉट बी द केस. So copy this values up to the text and advisor. So clear with the task?